The location that I'm standing at currently has contributed to the success of Chandrayaan-3. The place that I'm standing at is called Sithampoondi, Kunnamalai and Dhasampalayam. This very juncture is from where the soil was taken for doing soft landing testing of Chandrayaan-3 by the ISRO scientists. This place is being told to have a soil which is very similar to what is found on the moon. And then it was found that ISRO scientists, along with the Periyar University professors, had taken up the task of taking close to 50 tons of soil from here and had practiced the soft landing testing of Chandrayaan 3. At the cross junction of three villages, the earth caves in, making a valley like structure. About 2 decades ago, the land here was mostly flat, and the gorge was filled with soil. Now, 50 tons of the soil is in Bengaluru, aiding the Indian Space Research Organization, ISRO. Its similarity to lunar soil made it the perfect testing ground for Chandrayaan 3 and Chandrayaan 2 missions. It's a badge of honor for residents who are proud that their land is linked to India's space progress and success of Chandrayaan 3. ஊராட்சி பெருமையாக நினைக்கிறாங்க. ஏன்னா எல்லா நியூஸ் பேப்பர் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்லேருந்து இன்னைக்கு ஃபாரின் இங்கே விடுங்க ஃபாரினில் இருக்கிற நியூஸில் இருந்து இந்த மண் எங்கேருந்து எடுக்கப்பட்டது, இது ஆக்சுவலாக இந்த மண் வந்து சந்திராயன் திருக்கி யூஎஸில் டன்னோட ஏஜ் கூட விலையெல்லாம் கூட பேசுனாங்க. அது எவ்வளோ குரோர்ஸில் வந்துச்சு. ஆனால் அதை வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து மீதிப்படுத்தி கொடுத்தது இந்த மண். அது வந்து பேப்பர்லேயும் பார்த்துருப்பீங்க, நியூஸ்லேயும் பார்த்துருப்பேன். அவங்க நம்ம விண்வெளியில் இருக்கிற எல்லாருமே, ஆராய்ச்சி மையத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து இந்த மண்ணில் எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து இந்தியாவுக்கு மீதிப்படுத்தி கொடுத்தோங்கிறதுக்கு தெரியும். அவ்வளோ பெரிய தொகையை வந்து இந்தியாவுக்கு இந்த மண் மீதிப்படுத்தி கொடுத்துருந்தது இந்த 3 வில்லேஜ்காரங்களுக்கும் பெருமையாக தான் இருக்குது. Over the last few weeks, journalists as well as school students and teachers have been visiting Sithampoondi, and villagers are more than happy to guide them. நிறைய இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ 2 நாளுக்கு முன்னாடியோடு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பள்ளியோட ஆசிரியர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து இந்த ஏரியாவை வந்து காமிச்சு, இங்கேருந்து தான் வந்து மண் எடுத்துகிட்டு போய் சந்திரயான் 3க்கு பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஏரியாவை வந்து கூட்டி, அந்த பள்ளி மாணவ மாணவிகள்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து இந்த ஏரியாவை காட்டி விளக்கி எடுத்து சொல்லி கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க. அது மாதிரி டெய்லி யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் மாதிரி ஆயிர மாட்டேங்குது. நிறையா வந்து சந்திராயனுக்கு 3க்கு மண் பயன்படுத்திருக்கு. அப்படிங்கும்போது இந்த ஏரியாவை வந்து பார்க்குறதுக்காக நிறையா வர்றாங்க, வந்து விசாரிக்கிறாங்க, பார்க்குறாங்க. But at the same time, there's a fear that they will lose their agricultural lands due to the soil speciality. பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இந்த சந்திராயன் 3க்கு இந்த மண் பயன்பட்டுருக்கும் போது இது எங்கள் ஏரியாவுக்கு ஒரு பெருமை தான். பட் ஆனால் வந்து கிராமத்து மக்கள் வந்து அந்த அச்சத்திலிருந்து இன்னும் மீளலை. என்ன அச்சாங்கன்னா, நம்ம வந்து இப்போ இன்றைக்கி இந்த மண்ணெல்லாம் இவ்வளவு வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி இவ்வளவுலாம் ரொம்ப விலை உயர்ந்ததாக இருக்குது. இதனால் வந்து நம்ம கிராமம் பாதிக்கப்பட்டு நம்மளுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுப்படுமோ. So how did Sithampoondi get identified by ISRO? This story is connected to S. Anbaragan, professor and head of the geological department at Periyar University in Salem. He was the first to establish the chemical and mineralogical match of Sithampoondi soil to lunar soil nearly 2 decades back in 2004 when he was with the Indian Institute of Technology, Bombay. Professor Anbaragan, speaking to ThePrint, said that the soil of Sithampoondi had similar mineralogy, chemistry, grain size, and geotechnical properties like that of the soil on the moon. Anbaragan found that Sithampoondi's soil was similar to that found on the moon's south pole. It was perfect to test the soft landing of not just Vikram but the Pragyan rover as well. In 2008, after the success of Chandrayaan-1, ISRO soil scientists approached Anbaragan for soil suggestions. They wanted to create lunar testing and needed large quantities of moon-like soil to conduct experiments. Until then, the space organization was purchasing a few kilograms of soil similar to that found on the moon from NASA. But each kilogram cost $150, and that was back in 2008-9, said Anbaragan. Importing soil would have increased project costs by another rupees 40 to 50 crores. The ISRO scientists needed to study how the lander would sit on lunar soil and how the rover could move without any friction and other aspects, said Anbaragan. ISRO needed its own source of moon dust, and Sithampoondi had the solution. It's been supplying soil to ISRO since 2012. 400 kilometers from Chennai, Sithampoondi village and the surrounding area is filled with sugarcane,
paddy, and tapioca fields. But the lush green area slowly starts to disappear towards the tri-junction between the neighboring villages of Kunnamalai and Dhasampalayam. In contrast, the terrain here is dry and empty, covered with pebbles, hardy trees, and shrubs like jujube. இந்த கல் வந்து நிறைய தனிமங்கள்லாம் இருக்குதுங்க. 8 வகை தனிமங்களுக்கு அதே வந்து பிளாட்டினம், வெங்கக்கல், பச்சைக்கல், சிவப்புக்கல், அனைத்து வகையான கனிமங்கள் இங்கே எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு. அப்புறம் வந்து அந்த கோலப்பொடி, அதிகமாக சரளக்கல், அது இங்கே வந்து மெயினாக என்ன விளையும்னா அதிகமாக வந்து குச்சிக்கிழங்கு தான் அதிகமாக இங்கே பயிரிடுவாங்க. அதுவும் இல்லாமல் காவேரி நீர் பாசனம் வந்து ஆற்று நீர் வந்து கொண்டாந்து விளைச்சல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. This area has one of the oldest rocks, anorthosite, and can tell the story of how the earth originated, say geologists who estimated the location to be 2500 to 2700 million years. The soil of this expanse was in demand during World War II. உலக போகிறப்ப அந்த ரவைன்னு சொல்லி இதில் ரொம்ப ஒரு கெட்டியான ஒரு கல் இருக்குது. அதை பயன்படுத்துறதுக்கு 2ஆம் உலக போருக்கு அந்த கல்லை கொண்டு போய் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. Historians and geologists too corroborated the villagers' account and said that the villages in the region during the pre-independence period were explored for its mineral occurrence. Geologist Anbaragan and historian K. Saravanan Kumar stated that during World War II there was a need for aluminium to make bullets, and Britishers mined out garnet mineral and aluminium silicate from the region. From the garnet, aluminium was further extracted and bullets were made, said Anbaragan. The land still bears large cavities to the depth of 30 to 50 feet. The scars are a reminder of the rich mineral deposits it once had. In 2010, explorations resumed, but this time by the Geological Survey of India, which was looking for the presence of platinum group elements including palladium, rhodium, ruthenium, osmium, and iridium. Till 2018, holes were drilled up to a depth of 120 meters at regular 50 meters intervals to ascertain the quantity of the deposits and its concentration in several parts of 23 villages, including Sithampoondi, Dhasampalayam, and Kunnamalai. At present, the extraction of platinum here is not economically worthwhile and hence it has been put on hold, said Admargan. இந்த இடத்துல வந்து பிளாட்டினம் எடுத்துட்டா நம்ம சுற்றி இருக்கிற வாழ்வாதாரம் கெட்டுரும் அப்படிங்கிற பயம் வந்து இப்போ 10 வருஷமாகவே மக்கள் மத்தியில் இருக்குது. இன்னும் சொல்ல போனால் இங்கிருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்கு வீட்டு நிலம் வாங்குறதையும் நிறுத்திட்டாங்க. அந்த பயம் இருக்குது. ISRO's next mission to Moon is likely to be in collaboration with Japan Aerospace Exploration Agency JAXA. The Lunar Polar Exploration Mission LUPEX is slated for launch in 2025. With India developing the lander and JAXA developing the rover, Nagapattinam soil placed in the lunar terrain testing facility in ISRO's headquarters in Bengaluru will be put to maximum use. With the ISRO Chandrayaan moon connection, villagers here, while proud, are also worried that they will lose their land. A senior official from the Namakkal district administration said that the villagers in the region had nothing to fear. The official said, as of now, there is no activity in the region with regard to extracting platinum. We don't want anything what's happening may really happen this area, because this is actually very pure agriculture area. We don't want to spoil that. Well, the similarity of the soil to that of the one that is found in Moon has brought in a lot of happiness and joy among the people of Sithampoondi, Kunnamalai and Dhasampalayam. There's also a fear that is looming in their mind. That is, if the soil's popularity will go beyond a certain extent, that it will start affecting their livelihood. From Namakkal, I'm Akshya Nath, Senior Assistant Editor for ThePrint.